Hi, you're practicing High Court advocate. Today came up with a very important incident where the husbands are harassing. In this particular instance, where the husband is harassed by the absconding adulterous wife, and we were reprimanded the wife with a slipper shot of habeas corpus petition, where she was absconded with her boyfriend. Now the incident is all of a sudden a couple of months ago, the husband client arrived our chamber and stated that his wife is all of a sudden gone incognito and she was missed out without any intimation, without any communication to the husband, saying that she was absconded along with all the jewelry and with the custody of the children also and with the cash. Now the husband reached our chamber stating that she was in a great danger and he was believing that she was detained by somebody else. But the actual fact is not that. I will reveal the everything in the end of the video. Kindly watch till the end of the video. The actual fact is ఎవరైతే వైఫ్ ఉన్నారో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ హస్బెండ్ ఇంటి నుంచి ఇంటిమేషన్ లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. బట్ ది హస్బెండ్ అప్రోచ్డ్ అవర్ ఛాంబర్ and we along with the client approached the concerned police station and we tried to register a police complaint, that is the missing complaint, against the wife and the person who eloped along with her. But the police with lame excuses ఏదో పిచ్చి సాకులు కుంటి సాకులు చెప్పి కేసు రిజిస్టర్ చేయకుండా టైం లాక్ చేస్తున్నారు. బట్ విత్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఛాంబర్, with the suggestion of our chamber, we have suggested him to file a habeas corpus petition before the Honorable High Court. The client also agreed to file that habeas corpus petition because he was in a great deal of despair that she was detained by somebody else. But that was not the fact ultimately proved. అయితే ఆమె ఎక్కడికో వెళ్ళిపోలేదు, వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఇతనికి తెలియక ఆమె ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉండేసరికి ఎగ్రీవ్ అయ్యి టెన్షన్ వచ్చి ఒక పోలీస్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి అని చెప్పి మనల్ని అప్రోచ్ అయితే ఈవెన్ పోలీస్ వర్ ఆల్సో నాట్ కోఆపరేటెడ్ విత్ ది హస్బెండ్ క్లయింట్. సీ వేర్ వెన్ ఎ వైఫ్ ఈస్ ఫైల్డ్ ఏ కంప్లైంట్, ఇన్ కేస్ హస్బెండ్ కాకుండా ఒక వైఫ్ కనుక ఒక భర్త కొట్టాడనో, చిన్న రిప్రిమాండ్ అడ్మానిష్ చేశాడనో, ఇంట్లో చిన్న హౌస్లో ఆల్టర్కేషన్ జరిగిందనో మ్యాట్రిమోనియల్ హోమ్లో వెళ్తే ఇమీడియట్గా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, చీటింగ్ కేసెస్, 498A కేసెస్, ఫ్యామిలీ కేసెస్ ఏదైనా ఫైల్ చేసేస్తారు. బట్ సీ ది డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఆల్సో హియర్, హౌ దే ట్రీటెడ్ ది మెన్. ఒక మగాడు వెళ్తే ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు పోలీస్ స్టేషన్స్లో న్యాయం జరుగుతుంది అనే దానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ. మేము అలాంగ్ విత్ ఛాంబర్తో కూడా వెళ్ళి, విత్ అడ్వకేట్స్తో కూడా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తే ది పోలీస్ వర్ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ ద పోలీస్ కంప్లైంట్ అండ్ దే గివెన్ సమ్ లేమ్ ఎక్స్క్యూజెస్, పిచ్చి రీజన్స్ చెప్పి తప్పించుకున్నారు. అయితే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ విత్ అవర్ సజెషన్ వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ habeas corpus petition. బట్ బిఫోర్ గెట్టింగ్ ది లిస్టింగ్ బిఫోర్ ద బెంచ్, హైకోర్టు బెంచ్కి ముందుకు రాగానే వీళ్ళకి ఎలాగో ఒక నోటీస్ వెళ్తుంది కాబట్టి త్రూ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ద్వారా police has approached us and they requested us to delay the habeas corpus petition and they started tracing the wife and the person who eloped with her. She was eloped, she was absconded along with the cash, jewelry and along with the children also. So పోలీసు వాళ్ళు విత్ డైర్ కాన్సిక్వెన్సెస్తో వాళ్ళకి ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ ఫోన్స్ని ట్రేస్ చేశారు, వాళ్ళకి వార్నింగ్స్ ఇచ్చారు. అల్టిమేట్లీ దే కేమ్ అండ్ సరెండర్ బిఫోర్ ది పోలీస్ స్టేషన్ stating that she was along with her boyfriend. అయితే ఈ ఫ్యాక్ట్ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ ట్యాక్ట్ఫుల్లీ హ్యాండిల్ ది సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సెక్యూర్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది హస్బెండ్ హియర్. ఎలా అయితే ఆమె ఒప్పుకుని వచ్చేసింది, రిటర్న్ వచ్చింది పోలీస్ స్టేషన్లో, ఎలా అయితే పోలీసులు వాల్ స్టైల్ ఇంట్రాగేట్ చేస్తారు కాబట్టి నిజాలు బయటపడ్డాయి, బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళిపోయిందని, ఈవెన్ విత్ చిల్డ్రన్ అండ్ జ్యువెలరీ అండ్ క్యాష్ ఆల్సో. అంటే హస్బెండ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫూలిష్ మ్యాన్ హియర్. సి వన్ కన్సల్టేషన్ విత్ ది అడ్వకేట్స్ ఇస్ టోటలీ చేంజ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కేస్. ఆ కన్సల్టేషన్ ఆ రైట్ టైంకి మనల్ని అప్రోచ్ అవడం వల్ల ది ఫ్యాక్ట్ అనేది బయటపడింది. సి నౌ ది పోలీస్ కేమ్ ఇన్ టు ది సీన్ అండ్ ఇంట్రాగేటెడ్ అండ్ ఫైనలీ దే ఫైండ్ అవుట్ ది ఫ్యాక్ట్స్ దట్ షీ వాజ్ ఎలోప్డ్ విత్ ద బాయ్ ఫ్రెండ్ అలాంగ్ విత్ ది చిల్డ్రన్. నౌ ది సీన్ ఈజ్ ఎండెడ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ వీ హ్యావ్ అన్వీల్డ్ ఆల్ ది ఫ్యాక్ట్స్. అన్ని ముసుగులోంచి బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ వీ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ అండ్ వీ కన్విన్స్డ్ ద వైఫ్ stating that we have all the evidence that you have eloped with the boyfriend and you are in an adulterous relationship. Now we convinced her for the divorce without even a single rupee of maintenance and without even a single rupee of alimony. So here the scene of the role of the police were completely closed and the habeas corpus petition where we filed is coming to scene now. Here also the police are the respondents. They need to answer the Honorable High Court stating that where the custody of the children is with the wife, that is the illegal detention, clearly stating that she was with some other person, not with the husband. So it was proved
we were contended, we were argued before being the counsel for the petitioners in the habeas corpus petition. We argued deliberately before the Honorable High Court division bench, and we have proved that the custody of the children is with the wife who detained illegally the children. And మనం ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ ది పోలీస్ వర్ ఆల్సో కన్క్లూడెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ some evidence and placed before the Honorable High Court based on the contentions of the petitioners, I mean the counsel petitioners, and the evidence of the police. The division bench of the Honorable High Court believed that she eloped with someone and the custody of the children is illegal and the detention is illegal. So finally we tactfully handled the wife and we have secured the custody of the children. ఎక్కడైతే భార్య భర్తల మధ్య ఈ కస్టడీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ అనే ఇష్యూని తీసుకువెళ్ళిపోయి ఇల్లీగల్ డిటెక్షన్లో ఉంచుకొని చేస్తారో అలాంటి సందర్భాల్లో this is a very tactful handling situations. We can file a habeas corpus petition before the Honorable High Court. And even ikkada at the stage of the police station, she was convinced with all the evidence, but that she was in adulterous relationship, and without a single pie, without a single rupee, the husband need not to pay to the wife, I mean the maintenance and the alimony. The matter was happily ended to the husband with a divorce case, and she was agreed for a mutual consent divorce. Even though she agreed for a mutual consent divorce, we have filed the contested divorce because we have all the evidence that she was eloped with a third person who is her boyfriend. And even in the habeas corpus petition also, we have convinced the concerned Honorable Division Bench of the High Court that the detention of the children is with wife. Illegal detention వైఫ్ తో ఉంది కాబట్టి మనం అది ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ హస్బెండ్ కి ఎంత న్యాయం జరిగిందంటే, సి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ జస్ట్ ఫర్ అజంప్షన్, ఇప్పుడు అదే వైఫ్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ పెట్టుంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ ది వైఫ్ మిస్ అయిపోయింది, మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ పోలీస్ వాళ్ళు తీసుకోలేదు. సి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ది వైఫ్ ఈజ్ somewhere dead, somewhere expired, somewhere something happened, untoward was happened to the wife, అతనికి ఏదైనా జరుగుంటే, here also the charges, the allegations were attributed to the husband. హస్బెండ్ నే నిందిస్తారు. ఇతను ఏదైనా డౌరీ హెరాస్మెంట్ చేశాడు, ఆ హెరాస్మెంట్ తట్టుకోలేక ఆమె సూసైడ్ చేసుకుందాను, లేకపోతే సెక్షన్ 304B ఆఫ్ ది ఐపీసీ, దట్ ఈస్ డౌరీ డెత్ కేసు కూడా హస్బెండ్ కి అట్రిబ్యూట్ అయ్యేది ఇన్ కేస్ ఆమెకి ఏదైనా జరిగింది. ఇఫ్ ది మ్యాటర్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ ది రిఫ్రిజరేటర్ ఆర్ ఇఫ్ ది మ్యాటర్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ ది సూసైడల్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్, అతను తీసుకెళ్ళిన అతను కూడా ఆమెను ఏదైనా చేసి ఉండుంటే ఆ ఎలిగేషన్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ హస్బెండ్ హ్యాస్ టు ఫేస్. సో దిస్ ఈస్ ది వే వి tactfully handled the situations. One direction, one consultation by the client with our chamber completely turned his life into a happy moment that ended with the divorce without a single pie, without a single rupee paying to the wife. When the wife is harassing the husband, when she was in an adulterous relation, when she was absconding without any intimation, taking all the cash, jewelry, and the custody of the children with her. This is the way how we need to handle the situations when the wives are very notorious. Husbands కి intimations లేకుండా కొన్నిసార్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. Even see in some situations, in some kind of matters, recently we have handled one other matter, that is ఒక వైఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ని తీసుకొని పేరెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ది వైఫ్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ ది వైఫ్ custody of the children, but the father is also the natural guardian, mother is also the natural guardian. బట్ అక్కడ ఎవరైతే వైఫ్ ఉన్నారో ఈ పర్టికులర్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్, దట్ ఇన్స్టెన్స్ వాజ్ క్లోజ్డ్ విత్ divorce to the husband happily without any alimony, and this is the second instance. Yes, this is the second case. I want to educate you that which we were handled recently. ఈ కేసులో పేరెంట్స్ దగ్గర వదిలేసి అమ్మాయి ఇంకెక్కడో జాబ్ చేసుకుంటుంది, ఇంకెక్కడో some kind of this kind of relations లోనే ఉంది. But the custody of the children is not with the mother, but the custody of the children is with the grandmother and grandfather of the mother. అంటే మదర్ యొక్క పేరెంట్స్ దగ్గర వదిలేసి she was not taking care of the children and she was enjoying her life and she was doing her job, leaving the children to their fate. So ఇక్కడ కూడా when the father is the natural guardian, even mother is the natural guardian, father, she is ready to take the complete care of the children, but not the mother. Mother left the children to their fate and left them to their grandmother and grandfather, and she was working somewhere and she was enjoying her life. But father is ready to take the children. He will take care of the children by his own and personally. Here in this case also we have proved that husband is the concerned person, husband is the eligible person who is working in the local area. అతను
పిల్లల యొక్క కేర్ నరిష్మెంట్ తీసుకోవడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నాడు. అతని యొక్క నరిష్మెంట్, అతని యొక్క కస్టడీలో పెరిగితేనే వాళ్ళ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ విల్ బి ది పారామౌంట్ కన్సిడరేషన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కూడా హస్బెండ్కే కస్టడీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు హెరేజింగ్ వైఫ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని, ది వైఫ్స్ ఆర్ హెరేజింగ్ ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర నుంచి, మీ హౌస్లో నుంచి మీ ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్సో ఆర్ ఎల్స్ మీ క్యాషో మీ జ్యువెలరీనో మీకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే, ఎక్కడన్నా మీకు అందుబాటులో లేకుండా ఉంటే, మీరు చీటింగ్ కేసెస్ ఫైల్ చేస్తే, పోలీస్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎంటర్టైన్ యూ. హస్బెండ్స్ వెళ్ళి ఒక కేసు పెడతానంటే పోలీస్ నెవర్ ఎంటర్టైన్ యూ. దీస్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ది కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్. ఇక్కడ ఈవెన్ వి బీయింగ్ ది ఛాంబర్, బీయింగ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ ది పిటిషనర్ అంటే హస్బెండ్ క్లయింట్ కి మేము రాంగ్ వేలో డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు. హీ వాజ్ ఇన్ ఏ గుడ్ ఫెయిత్, హీ వాజ్ బిలీవింగ్ దట్ షీ వాజ్ ఇన్ ఏ డేంజర్, షీ వాజ్ ఇన్ ఏ ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్. ఫోన్ ఆఫ్ చేసుకుంది, ఎక్కడో అన్సేఫ్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఎవరో డిటైన్ చేశారు అన్న భయంతో, ఈవెన్ ది జ్యువెలరీ అండ్ కస్టడీ వాజ్ ఆల్సో విత్ ది వైఫ్ కాబట్టి, అన్ని ఆమె తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇతను భయపడి ఒక గుడ్ ఫెయిత్ తోనే హెబియస్ విత్ ది కన్సల్టేషన్ విత్ అవర్ సజెషన్ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడమే జరిగింది. కాబట్టి నాట్ ఫర్ మిస్యూజింగ్ ది లా. ది హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్డ్ వెన్ ది custody is illegal, when the detention is illegal. So here we proved that the detention of the children is with either with the mother being a natural guardian, but the relation with the third person and switching off her mobile and staying in incognito, so escaping from the husband without giving any visitation rights, that is the illegal detention, even though she is a natural guardian. So ఇతని ఇంట్లో నుంచి ప్రాపర్టీస్ని, క్యాష్ని, జ్యువెలరీని తీసుకెళ్ళిపోయి వితౌట్ ఎనీ ఇంటిమేషన్ ఒక క్రిమినల్ యాక్ట్కి చేసింది కాబట్టి, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్. బట్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ టు కేస్ ది సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. యూ నీడ్ టు కన్సల్ట్ విత్ ది అడ్వకేట్ జస్ట్ ఫర్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఈవెన్ ది సెకండ్ ఒపీనియన్. ఒక అడ్వకేట్ ఏదో చీటింగ్ కేసు పెట్టచ్చు, వైఫ్ మీద ఇంకేదైనా కేసు పెట్టచ్చు అనుకోని పోలీస్ స్టేషన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది. ఒక అడ్వకేట్ రోల్ దీంట్లో ఎంత ప్లే చేస్తుంది, ఒక డైరెక్షన్, ఒక సజెషన్, ఒక అడ్వైస్ మీ లైఫ్నే కంప్లీట్గా టర్న్ చేస్తుంది. వెన్ యూ ఫైల్ ఏ ఫ్యామిలీ కేస్, ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ కేస్, ఈ హస్బెండ్ కనుక మన దగ్గరికి రాకుండా ఇంకేదన్నా మిస్సింగ్ కేసుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండి, ఇంకేదన్నా జరుగుంటే, పిల్లలకి ఏదన్నా జరిగినా, ఇన్ కేస్ దట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయికి ఏదైనా చేసినా, హీ హ్యాస్ టు ఫేస్ ది ఫైనల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అండర్ 304B ఆఫ్ ది IPC. డౌరీ డెత్ కేసు హస్బెండ్ మీద పడేది. ఈవెన్ దో ఇఫ్ కేస్ వాళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా ఉన్నాయి, ఈవెన్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అండ్ వైఫ్ హ్యాపీగా ఉన్నా కూడా అది మనం ప్రూవ్ చేయలేము. కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ మనం ఇన్స్టెంట్గా సజెస్ట్ చేయడం, హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడం, ఈవెన్ అట్ ది నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ది పోలీస్ కూడా సజెస్ట్ చేయడం వల్ల, ఒక హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడం వల్ల పోలీసు వాళ్ళు భయపడి ఇమీడియట్గా ఇంట్రాగేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఫ్యాక్ట్స్ని అనర్త్ చేసి ఎక్కడుంది ఏంటి అనేది ట్రేస్ చేయగలిగారు. కాబట్టి మన సజెషన్ ద్వారా ఈ ఫేవర్ హస్బెండ్కి జరిగిందే కానీ ఇన్ కేస్ ఇండివిజువల్గా హస్బెండ్ వెళ్ళుంటే this won't be happen. అతను ఏదో ఫ్యామిలీ కేసెస్ ఫైల్, ఈవెన్ దో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ absconding, harassing in adulterous relation, the wife may file the maintenance case, she may file the domestic violence case, she may file the 498A case. అవన్నీ కూడా జరిగేవి. We have seen thousands of cases happening in the same manner, even thousands, 5, 10, 20,000 of consultations saying this, the husbands are aggrieving, the husbands are in a great deal of despair saying the same matters. So when the situation is out of hands, consult an appropriate advocate, take the exact direction from the advocate and rethink whether the suggestion given by the advocate is right or wrong. If you feel that it is not the right direction, take the second opinion, tactfully handle cheyandi. Not only in the family cases, even any cases, in case మీకు ఏదైనా క్రిమినల్ కేసెస్లో ఉన్నా, ఇన్ కేస్ మీరు అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఉన్నా, ఏదైనా చీటింగ్ కేసెస్లో ఉన్నా, ఒక డైరెక్షన్ హైకోర్టు నుంచి తీసుకొచ్చుకొని అరెస్ట్ అవ్వకుండా, ఇప్పుడు 41A నోటీస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి అర్నేష్ కుమార్ జడ్జిమెంట్ ఉన్నా, మీకు ప్రతి కేసులో 41A నోటీస్ స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వాలి అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేట్ ప్రొవిజన్. there is a discretionary power of the investigation officer. He can arrest you. Either Supreme Court guidelines ఉన్నా కూడా 41, not 41A, 41 section ఏం చెప్తుంది అంటే the discretionary power given to the investigation officer. He can state, he can reduce the reasons in writing. మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్కి కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి రాసి
మీ మీద దే కెన్ సెండ్ యూ టు ది రిమాండ్. సో బిఫోర్ ఐదర్ ఇన్ ఏ క్రిమినల్ కేస్, ఐదర్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ కేస్, వాట్ ఎవర్, ఐదర్ ఇన్ సర్వీస్ మ్యాటర్స్, ఏదైనా కానివ్వండి, హైకోర్టు మ్యాటర్స్ అయినా, లోయర్ కోర్ట్ మ్యాటర్స్ అయినా, క్రిమినల్ కేసెస్ అయినా, స్టేషన్ అటెండెన్స్ అయినా, ఫస్ట్ అప్రోచ్ అన్ అడ్వకేట్, consult an advocate, take the proper direction, then you proceed with. That is the ultimate conclusion of this video. Your practicing high court advocate is signing off. Thank you.